Hello, Ashwin. Firstly, Hello, congratulations on the achievement on behalf of Team AKS IAS Academy. We are overjoyed to be part of your celebrating success and wish you the best in all your future endeavors. We are humbled to have you on board for this session where we hope your preparation tips and strategy will help and motivate aspirants who are preparing for UPSC. So, firstly, Ashwin, congratulations. Last year, you had been to the UPSC interview as well as the APPSC. You have been selected for the APPSC interview as well. But unfortunately, with a slight margin, you could not make it to the final list. But maintaining the consistency in your preparation, that perseverance, you had cracked the All India services in this attempt. Okay, coming from IIST, a different kind of background of Indian space technology. You had chosen to prepare for UPSC, and we are very happy that you secured All India rank 235 in this attempt of 2021. And we are sure that you would, go miles ahead in the future. So if you could give a brief introduction about yourself and your educational background, that would be. Thank you, sir. Thank you so much for the introduction. I'm really happy to be part of AKS Academy, and you have been motivating even after the last failure in the interview stage. You have sent us all books that really had motivated us. And in this interview also, we had a very personal discussion before my interview as a one-on-one session. That also had helped me a lot. So coming to my background, my name is Aswin, as you have mentioned, and I am from Guntur. And most of my schooling happened in Guntur itself. From LKG to 12th standard, I am from Guntur only. Then after 12th standard, I have been to Trivandrum, where we have this institute called as Indian Institute of Space Science and Technology, whose chancellor was Dr. APJ Abdul Kalam. So he was one of the biggest motivation to go to that institution. So there I have completed my graduation in 2018. Thereafter, I have been writing attempts one after the other. Since 2019, I have been giving civil services. So in the first attempt, I could not clear the prelims itself. So that was one very big backlash in my journey in the very beginning stage itself. Thereafter, in the last attempt, I have reached till interview, but I have missed to get into the finalist. So this time I have done very well in the mains exam itself. So that had helped me to secure this rank. So this is my strategy briefly, and mostly I have fixed to syllabus itself. So preparing notes from the syllabus and revising it. So this is mostly the brief view of my strategy. So Ashwin, what was your optional subject and how did you prepare for the same? My option was Anthropology. So in the last attempt, I got very less score in Anthro. I got around 230, and this time I got around 280. So the 50-mark jump, this happened due to two things. One is the test series that I have taken up, and I have given various tests and questions, because in Anthropology, the questions will get repetitive. Like the last year questions will be coming this year also. The second thing, I have chosen IGNO, they taken up IGNO materials. There we have got various, like the information is very broad. So this also helped a lot, the IGNO materials and the test series. Okay, can you share us your strategy regarding general studies preparation, whether it is for prelims or mains and as well as the interview? For the prelims aspect as such, in prelims it had been very tough for me. As I mentioned, in the first prelims I could not clear. But in the second and third attempts, in prelims I got around 120. So I even cleared the forest cutoff as well. So the strategy is to solve more questions. So I used to take up various test series which are available in the market. So I used to solve those test series.
Second, in the prelims examination, you should have a very strong grip on your basics. Like you have to go through the Lakshmikant more times so that you get a brief understanding of Lakshmikant. And also you should focus upon those topics which are very much not aligned with the natural sense. Say, for example, when you're reading about union territories or the Schedule 5 areas, so these are very unique aspects of constitution. So you must give more focus on that. And second, the current affairs aspect is very important in the general studies. So for that, I used to follow the Hindu newspaper. There, the editorials are very excellent. So I used to follow their editorials and make notes out of it. So coming to mains aspect, GS4, first I'll start with GS4 because it is one of the scoring subject and it requires very less amount of preparation itself. So first of all, you should take the previous year question papers and for each word, you should try to make out the meaning from whatever you have understood. Say, for example, what is empathy for you? Take out some examples from your life and some civil servant examples and make a brief notes. This will help you to revise quickly before mains examination. Coming to GS 1, 2, and 3, syllabus is the key in this examination. So if you can focus on the syllabus aspect, so you can make notes or one-page short notes from the each point of the syllabus. Say, for example, when you're talking about pressure loops. So you should have a one-page notes about pressure loops, how did they evolve, what are the changes in the pressure loop aspect. So if you have such notes, it can help you a lot. So this is mostly my strategy. First, I started with the combined aspect on the prelims and mains. Then after prelims, I used to focus on those areas which are specific for mains. Say, for example, society or social issues and security. Those I used to give some more impetus so that it can make some difference in the examination. Right, Aswin. So how did you prepare for the current affairs part? Because there is no limit or bound to the current affairs syllabus. How did you manage the current affairs and how did you try to make notes out of current affairs? So for current affairs, I did not make such huge notes because even if you make the notes, it will be varying. So it is very difficult to revise also. So I used to take up any institute's monthly magazine. So I should read the monthly magazine once or twice. So you could understand the things happening around you. Second, you should not leave reading the newspaper. Newspaper is the key source because there you'll get the perspectives of various people. So if you read the editorial, there are some people who are appreciating the policy, some who are criticizing. And sometimes you'll also get various data points. So for example, the recent NHFS survey, all these data points are available in newspaper. So you should identify those aspects and you should make notes out of it. So these are the two main strategies for current affairs. And third, you can also follow some YouTube channels. For example, Bharata TV or the Sansad TV, which had the big picture aspect. So it provides various input, like the perspectives of various people. From there, you can pick up various points. So these three mostly for current affairs. Okay. So coming to answer writing, what was your strategy for effective answer writing? Sir, in answer writing, there should be a very good structure. The structure I followed for last two mains was IBC, introduction, body, and conclusion. So in the body part, you should focus upon the positive aspects and negative aspects. So you should diversify your points. Say, for example, you should think upon the lines of social, what are the social impacts or political impacts. Even if they are asking the question or not, try to inculcate some negative points also. If it is critically analyzed, you should definitely write. But even if they don't ask, for every policy, there will be some drawbacks. So you can write some drawbacks, and in the conclusion state, you can try to give some solutions for your problems. And for definitive change or definitive special impetus in your answer sheet, you should bring out some data points or some committee recommendations or some international bodies, what are their conventions. So if you have some good notes out of these things, you can use it definitely before mains examination. But you should definitely try to complete 20 questions. For that, you need a lot of practice and you should write more tests between prelims and mains. Rightly said, yes, Aswin. So coming to the preparation, UPSC preparation is a long process, right? Yes. So students find this difficulty in maintaining their consistency in preparation and their motivation levels. So how would you do the situation? If you ask me, civil service preparation is one of the most enjoyable preparation because the events that you are reading are constantly changing. You will be not reading the same event again. There will be some change and it will be always very interesting to learn new things. For example, today we'll be reading about anti-defection.
Tomorrow you'll know about how to elect a president, which can be, you'll be aware of that. But it is very interesting to know these things, and those are very diverse. So there is always this touch of excitement in preparation of UPSC. But even in that stage, you'll always lose motivation. So you should have some support system. Like for example, in my case, my father and mother, my parents are my good support system. They used to encourage me whenever I used to feel low. Third, you should make use of some hobby or some avocation. For me, I used to paint sometimes when I'm very low, or I used to watch some movies or some series. So in such a way, you should find some alternatives. You should find such gaps in your preparation, and you should bounce back into the preparation. You should not be there in the abyss, but you should bounce back with some help or some support system from outside. Well said, Ashwin. So what do you think are the prerequisites for an aspirant to prepare for UPSC? Some basic prerequisites. First of all, we should be interested about the things that are happening around us. If you don't have the interest, then you will not feel excitement in the preparation. Second, you should be very patient. Even if you lose in some attempts, or if you even doesn't get your preferred service, or it doesn't get your preferred things, but you should not lose your patience, and you should stick there consistently and be perseverant. Third, there will be more sounds that are coming from outside. You should try to isolate those sounds from outside, and you should focus on your thing itself. So fourthly, mostly there will be some mental disturbances during this preparation, which mostly people don't talk about. But if you ask me, those mental disturbances are those which we should deal effectively, or else we'll always be in such abyss. So if you are feeling very mentally low, you should find out some alternatives and try to find out what is your way to bounce back. If you could find that, preparation will be very exciting and very worthy during the thing. Right, Ashwin. So there is this paper called Essay and Ethics, Integrity and Aptitude, which hold significance in the mains examination. Can you share your strategy regarding these papers, and how did you improve compared to last year or the before year? What were the changes in your preparation to score maximum in these papers? Ethics is one thing which I scored well this year. Last time I got somewhat less marks on it. So one thing that I changed is to collect various examples from different sources. So for example, I used to have the example list of some IAS officers or IPS officers who are coming in newspaper. So recently there is one article regarding one district collector from Assam who had shown the empathy during the floods. So this one example you can quote in an examination which is very much relevant. So I should collect such examples. And there are some evergreen examples such as S.R. Shankaran or E. Sridharan. Should have this in the back of your mind. So if you can write those examples in an examination, that is your differentiating factor. Second, in ethics paper, there are such values in the civil services. For example, integrity or empathy, conflict of interest, or there are some issues, neutrality, objectivity. So you should try to make 1 or 2 lines of these values on your own, or you can find some sources online itself. Some Cambridge University website you will be available. And there are some good books in the market as such. I followed this book called as Mudit Jain, who is one of the IRS officer from 2015 or 16 batch. He had compiled one book regarding the answers of various ethics papers. So that helped a lot. A book by Mudit Jain. Coming to essay, as I said, newspapers are the key source. There you will be getting the perspectives of various people. Op-ed page is the key source for essay, if you ask me. There you can find out the opinions of various distinguished IAS officers or governors. So pick up some line of thought from there and you incorporate in your thing. Then there are some very good magazines that you can follow. For example, The Economist, or there are various good magazines, the Down to Earth magazine. All these magazines are available in the market. You can take those, and for each topic you can prepare some notes. Say, for example, if you're talking about climate change, you should have some data points, some quotes. Then you should also collect quotes. Quotes are also very much important in the essay paper. So if you have prepared all these things in your notes, these all can fetch you very good marks in these 2 papers. Rightly said, Ashwin. So can you share your strategy regarding anthropology optional? In anthropology optional, last time I got around 230 marks. I got very less in paper 1. So this time the things that I changed is I made a note of some anthropologists and their work. So in some questions, you should write down their names and their work so that your answer will be more authentic. That is one thing that you should definitely work upon and you should remember. Say if you write an answer about animism and you do not quote E.B. Taylor, then it is very bad for the examiner as well.
So you should incorporate these key names in your answer. So this is one difference. Second, in paper 2, there are some very good examples about some tribal people always in the news. So you can pick up those news articles and you can incorporate. For example, one famous case study that everyone writes is regarding the Niyamgiri Hills, the tribals, how they have won their land rights from the FRA Act. So such examples, there are various examples that are happening. So if you can pick up some examples and if you can incorporate it in anthropology, that is one thing. Second, in anthropology, the best part is the repeating of the questions. So once if you prepare the questions very well, so those are the questions which will be repeating again and again. So that you can make a small note of these questions and you can use them. You can use it as it is in the examination. So you can even and you should also write the answers. Even the time is one big constraint in anthropology, so that you should work upon during the gap between prelims and mains. Okay, Ashwin. I'm sure many of the students in AKS and different parts of AP and Telangana will be delighted, and they will find whatever the strategies and information that you're giving very useful. So coming to the interview preparation, Ashwin, what do you think was the difference between your interview last year and this year, and how did you overcome the gaps in your preparation? Both the years, my preparation was more or less on my DAF itself. So mostly it is regarding some technical questions from my background. So and some news articles which are happening around me. So there are basically interviews about the discussion aspect. If you could discuss a very good topic with them, they'll be more than impressed. So to improve the discussion aspect, you should have very good communication skills. So for that, I have taken various mentoring from varied people. I used to discuss various topics from them and I used to get different perspectives. So that is one big difference that I made. And second is to prepare your DAF thoroughly, every word of your DAF. For example, my surname is Kakumanu. In this year interview, I got a question regarding the Kakumanu, which is a village in our district. So they asked about how the village is doing, what improvements can you do, and some aspects regarding current events. For example, I have a discussion regarding the 3 capital issue. Should you have 3 capital or 1 capital? So these all you should have some opinions. So in mains aspect, you'll write different reasons. But in interview, most of your interview is about your own opinion, your own line of thinking. So you should have some opinions and give out those opinions in the interview board to make some difference. Right, Ashwin. So on a concludatory note, if you could suggest some basic tips for fellow aspirants, what is the right strategy or some basic tips that are required to crack this exam? So as prelims is just 5 days less from, I think it's on June 5th, so exactly 6 days. So first now you should revise a lot before prelims examination. You should revise. In this 1 week, you should revise a lot of things. And on the day of examination, don't be afraid. You're already well prepared. You should give it with full confidence and self-belief on yourself. If you can do it, the paper can be easily tackled. Even if you don't know any answer, you don't just get boggled there, because if you don't know, no one will get to know the answer. This should be your mindset in the examination, and try to maintain a peace or calmness in your examination. So these for those aspirants who are going to give prelims this year. For remaining people, the key ingredient for UPSC is the consistency aspect. You should be consistent even if you are walking if you are not doing a very big thing. You should always try to be consistent and even break down your things into small aspects and try to fulfill it. And also reward yourself whenever you get some very good result, or if you do very well in your mock interview. So this are mock test. So this also will give you a good push for you to study more. So these are the 2 things you can incorporate in your preparation. Rightly said, Ashwin. Thank you for those wonderful inputs and insights. Actually, a lot of students in the live as well as students in AKS are asking for, your strategy in Telugu. So Telugulo మీరు క్లుప్తంగా మీరు ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యారు, మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి అండ్ మీ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ గురించి చెప్తారా? తెలుగు అన్నది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ పేపర్ అయింది. చాలా మంది లాంగ్వేజ్ పేపర్స్ లో కూడా క్వాలిఫై అవ్వట్లేదు. బట్ తెలుగు పేపర్లో చూస్తే మీరు మెయిన్స్ చదివినప్పుడు లైక్ ది 1 week గ్యాప్ ఉంటుంది కదా, జిఎస్కి అను మెయిన్స్ కి తెలుగు పేపర్ మధ్యలో, ఆ 1 week ఐ యూస్ టు రీడ్ ఎనీ లోకల్ లాంగ్వేజ్ పేపర్ అనమాట, ఈనాడు ఆర్ సాక్షి. సో దాంట్లో యూల్ గెట్ వేరియస్ ఎడిటోరియల్స్. ఇక్కడ మనకి ఎలా ఎడిటోరియల్స్ ఉంటారో అక్కడ కూడా ఎడిటోరియల్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో మీకు హెల్త్ గురించి కానీ వీటి గురించి కానీ కొన్ని వెరీ గుడ్ ఆర్టికల్స్ దొరుకుతాయి. సో మీరు ఆర్టికల్స్ తీసుకొని దాంట్లో మీరు దాన్ని కొంచెం ప్రిపేర్ అయ్యి అది రాసుకుంటే అది చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సెకండ్, తెలుగు పేపర్లో కాంపోజిషన్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి 60 marks కి.
ఆ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే మీరు జస్ట్ కాంపరెన్స్ చదివి రాయడం అనమాట. అది మీరు చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు, కొంచెం బేసిక్ తెలుగు అర్థమైనా రాయొచ్చు అనమాట. సో ఈ ఎస్ఏకి కాంపరెన్షన్ గా ఐ యూస్ టు డూ దీస్ 2 థింగ్స్. అండ్ గ్రామర్ పార్ట్కి వచ్చినప్పటికీ మా అమ్మ తెలుగులో చాలా చాలా నిపుణురాలు అనమాట. కొన్ని లాస్ట్ 5 years తెలుగు పేపర్స్ తీసుకొని దానికి ఆన్సర్స్ రాసింది తెలుగుకి. ఆ గ్రామర్ ని రివైజ్ చేసుకుని వెళ్ళామని నేను ఎగ్జామ్ ముందర. అది కొంచెం హెల్ప్ అయింది నాకు బాగా, ఎందుకంటే క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అవుతా ఉంటాయి, జాతీయాలు సామెతలు కొన్నిసార్లు. మీరు కూడా లాస్ట్ 5 years పేపర్ ప్రిపేర్ అయితే మోర్ దాన్ ఎనఫ్. మనకి 60-70 మార్క్స్ వస్తే చాలు కాబట్టి కెన్ ఈజీలీ క్రాక్ ఇట్ ఆఫ్. అది పెద్ద టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. రైట్ అశ్విన్. యాక్చువల్లీ చాలా మంది లైవ్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ మీ స్ట్రాటజీ, మీ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీని, మీ ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీ గురించి తెలుగులో చెప్పమంటున్నారు, తెలుగులో చెప్పమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు మనం ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాం కదా, సో గురించి చెప్పి తెలుగులో చెప్పి ఈ స్ట్రాటజీ కూడా కొంచెం చెప్తే బాగుంటుంది. ఓకే సార్, నా పేరు అశ్విన్, నేను గుంటూరు నుంచి వచ్చాను. నా స్కూలింగ్ అంతా గుంటూరు బాలకోటి ఇంకా నారాయణలో జరిగింది 12th వరకు. దాని తర్వాత తిరువనంతపురంలో ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ చేశాను, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్పేస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అన్న యూనివర్సిటీ నుంచి. దాని తర్వాత నేను 3 attempts ఇచ్చాను. ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అవ్వలేదు. దాని తర్వాత 2 attempts లో లాస్ట్ అటెంప్ట్ ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్ళా కానీ ఇంటర్వ్యూ స్టేజ్ లో క్లియర్ కాలేకపోయింది. ఈ అటెంప్ట్ లో క్లియర్ అయింది, 235 ర్యాంక్ వచ్చింది. సో స్ట్రాటజీ పరంగా వస్తే ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్ కి అయితే మనం చాలా క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయాలి. ఎన్ని క్వశ్చన్స్ కుదిరితే అన్ని క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేస్తే మనకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది అనమాట, నేను వెళ్ళి ఫైనల్ పేపర్ ఇవ్వగలను అని చెప్పి. ఫైనల్ పేపర్ కూడా మనకి ఆల్మోస్ట్ ఒక మాక్ టెస్ట్ లాగానే అనమాట. మీరు ఆ మైండ్ సెట్కి వచ్చి అలా ఇవ్వగలిగితే అది చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది మీకు. దాని తర్వాత మెయిన్స్ కి వచ్చినప్పటికీ మీరు ఎన్ని ఆన్సర్స్ రాయగలిగితే మీకు అంత స్పీడ్ వస్తుంది అనమాట. మీరు ఎందుకంటే 3 hours లో 20 క్వశ్చన్స్ రాయాలి, అంటే 10 marker క్వశ్చన్ కి 7 minutes లో కంప్లీట్ చేయాలి, 15 marker కి 11 minutes లో. సో మీరు అంత ఫాస్ట్ రాయాలంటే మీకు చాలా ప్రాక్టీస్ అవసరం. సో దానికి మీరు ఏమైనా టెస్ట్ సిరీస్ రాయొచ్చు, లేకపోతే మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి రాసి పంపించచ్చు. మీరు ఒక టైం లిమిట్ పెట్టుకొని నేను ఇంత టైంలో ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తాను, లేకపోతే ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రాస్తాను, అలా అయినా చేయొచ్చు. దాని తర్వాత మెయిన్స్కి వచ్చినప్పటికీ ప్రతి పాయింట్, మన సిలబస్ ఉన్న ప్రతి పాయింట్ మీద మీ దగ్గర ఒక పేజ్ నోట్స్ ఉండాలన్నమాట. అది మీకు దేని నుంచైనా కావచ్చు. ప్రతి సెక్యూరిటీలో ఉందనుకోండి, సెక్యూరిటీలో సిఆర్పిఎఫ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, లేకపోతే బిఎస్ఎఫ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, లేకపోతే టెర్రరిజం అంటే ఏంటి, వీటన్నిటి మీద మీకు ఆన్లైన్ ఎదిగితే అసలు న్యూమరస్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి అనమాట. ఆన్లైన్ లో జస్ట్ మీరు సెర్చ్ చేసుకుంటే మీకు ఆన్సర్స్ అన్ని వచ్చేస్తాయి. మీ పని ఏంటంటే వాటిని అన్ని ఒక చోట చేర్చుకొని వాటిని మీరు బాగా రివైజ్ చేయడం అనమాట. బాగా రివైజ్ చేసి దాన్ని ఒక స్ట్రక్చర్డ్ ఫామ్ లో ఆన్సర్స్ వేయాలి. అవి చేస్తే బాగుంటుంది. ఇంకా ఆప్షనల్కి వచ్చినప్పుడు ఆప్షనల్ ఈజ్ యువర్ బిగ్గెస్ట్ స్ట్రెంగ్త్ అవ్వాలన్నమాట. దానికోసం మీకు వేరియస్ సోర్సెస్ ఉంటాయి. మీ దగ్గర మంచి మెంటర్స్ ఉంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు, లేకపోతే ఎక్కడైనా ఇగ్నోలో సోర్సెస్ ఉంటే అది తీసుకోవచ్చు. నాకైతే ఆంథ్రోపాలజీకి ఇగ్నో సోర్సెస్ చాలా బాగా అనిపించింది అనమాట. దాంట్లో చాలా స్ట్రక్చర్డ్ గా అన్ని క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ ఉండడం, మీకు ఏ పాయింట్ కావాలంటే ఆ పాయింట్ కి ఆన్సర్స్ దొరకడం. సో ఆ నోట్స్ తీసుకొని కూడా చదువుకోవచ్చు. అలానే ఆంథ్రోపాలజీకి తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో బయోలాజికల్ ఆంథ్రోపాలజీకి అది కూడా చాలా యూస్ఫుల్ అయింది నాకు. సో ఇంకా ఎథిక్స్కి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఎథిక్స్ లో ప్రతి పదం వాల్యూస్, ప్రతి వాల్యూ సిస్టమ్ కి మీ దగ్గర కొన్ని ఉదాహరణలు ఉండాలి. కొన్ని ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు కానీ, లేకపోతే మీరు మీ జీవితంలో చూసిన కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కానీ ఇలాంటివి రాస్తే మీకు మీ పక్కన వాళ్ళకి డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది అనమాట. సో మీరు ఆ డిఫరెన్షియేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ తీసుకొస్తే మీకు చాలా ఎక్కువ మార్క్స్ రావడానికి స్కోప్ ఉంది. ఇంక ఇంటర్వ్యూకి వచ్చినప్పుడు మీ డాఫ్ ఫామ్ ని మీరు బాగా చదువుకొని దాని మీద బాగా వర్క్ చేస్తే అది మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అయింది అనమాట. ఇది నా స్ట్రాటజీ తీస్తాను. నోట్స్ మేకింగ్ పైన మీరు ఎలా ప్లాన్ చేసేవారు? కరెంట్ అఫైర్స్ కి అయితే నోట్స్ మేకింగ్ ఏ ఉండేది కాదు సార్. కరెంట్ అఫైర్స్ కి మనం రోజు పేపర్ చదువుకోవడమే, ఎందుకంటే నోట్స్ చేసుకుంటే అది చాలా బల్క్ అయిపోయేది. నాకు ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో చేసా కానీ నాకు అది యూస్ఫుల్ అనిపించలేదు. దాని తర్వాత నుంచి యాజ్ ఐ సెడ్ సిలబస్ లో ప్రతి పాయింట్ మీద ఒక్కొక్క పేజ్ నోట్స్ చేసుకునేవాడిని ఇంటర్నెట్ లో ఎత్తుక్కొని. దాని తర్వాత ఆ పేజ్ నోట్స్ కి మీకు రిలవెంట్ కరెంట్ అఫైర్ కనిపించింది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎక్కడైనా యాంటీ డిఫెక్షన్ లా మీద ఒక నోట్స్ రాసుకున్నాను, ఇది దీని కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్, ఇది దీని మీద కొన్ని సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్స్ ఉన్నాయని చెప్పి, దానికి పక్కనే కొంచెం ప్లేస్ వదులుకొని రీసెంట్ గా ఉన్న జరిగిన యాంటీ డిఫెక్షన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి రాస్తాం, మణిపూర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి రాస్తాం. సో అట్లా ఎగ్జాంపుల్స్ పేపర్లో తీసుకొని దాంట్లో ఇంకార్పొరేట్ చేసుకుంటుండాలి అనమాట. సో మీ దగ్గర ఉన్న నోట్స్ ని ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేసుకుంటుండాలి. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, పాలిటీ, ప్రతి దానికి ఒక్కొక్క సిలబస్ ఒక్కొక్క పార్టీకి ఒక నోట్స్ పెట్టుకొని పక్కన కొంచెం గ్యాప్ వదిలి కరెంట్ ఈవెంట్స్ ని యాడ్ చేసుకుంటుండాలి. ఎస్ఏ అండ్ ఎథిక్స్ పేపర్ గురించి మీ స్ట్రాటజీ ఎలా ఉండే చెప్పగలుగుతారా అశ్విన్? ఓకే సార్. ఎస్ఏకి వచ్చి ఎస్ఏలో మనకి జస్ట్ ఒక లైన్ ఇస్తారు. నేను లాస్ట్ టైం రాసిన ఎస్ఏ వచ్చి దేర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఏ బెటర్ ప్రాక్టీస్ ఫర్ ఎవ్రీ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. సో ఈ లైన్ మీద మీరు ఆలోచించాలన్నమాట.
ఏ కోణంలో ఆలోచించవచ్చు, సోషల్గా ఏముంటాయి, పొలిటికల్గా ఏముంటాయి, ఎకనామికల్గా ఏముంటాయి, ఎకలాజికల్గా ఏముంటాయి, ఈ లైన్స్లో మీరు ఆలోచించుకొని వాటిలో మీరు డిఫరెంట్ పాయింట్స్ తీసుకోవచ్చు. సో నా స్ట్రాటజీ వచ్చి కొన్ని కోట్స్ సెలెక్ట్ చేశాను, సమ్ వెరీ గుడ్ కోట్స్, కొన్ని థింకర్స్ నుంచి కానీ ఇట్లాంటి వాళ్ళు కోట్స్ రాస్తే ఏమవుతుందంటే మీ ఎస్ఏలో కొంచెం అథెంటిసిటీ వస్తుంది. ప్లస్ ఎస్ఏలో మీరు కొంచెం డేటా పాయింట్స్ కూడా వాడచ్చు అనమాట, వేరియస్ సర్వే డేటా కానీ లేకపోతే పిఎల్ఎఫ్ఎస్ సర్వే, మీకు ప్రతి రిపోర్ట్ లో కొన్ని డేటా పాయింట్స్ ఉంటాయి, సో ఆ డేటా పాయింట్స్ వాడచ్చు. సో స్టార్టింగ్ ఇంట్రడక్టరీలో షుడ్ క్యాష్ హోల్డ్ ఆఫ్ ది రీడర్ అనమాట. మీరు ఎస్ఏ రాసినప్పుడు ఆ ఫస్ట్ పారా చదివినప్పుడు అబ్బా వీడికి తెలుసు వీడేం రాస్తున్నాడు అన్న దాని మీద ఎత్తుకోవాలన్నమాట. సో మీ ఫస్ట్ పారా అన్నది మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దాంట్లో మీరు కొన్ని అనెక్డోట్స్ రాయొచ్చు, సంథింగ్ దట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ కానీ సమ్ ట్రూ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్. లేకపోతే ఇదివరకు కొంతమంది స్టోరీస్ రాసేవాళ్ళనమాట, ఇట్లా ఒకళ్ళు ఉన్నారు ఊర్లో వాళ్ళకి ఇలా బాధ ఉంది వీళ్ళు ఇలా చేస్తున్నారు, అది ఇప్పుడు రాయట్లేదు. అనెక్డోట్స్ ఆర్ వన్ థింగ్ విచ్ ఆర్ వెరీ ఫేమస్. కొంతమంది బాగా లైక్ పోయిటరీ వైపు అలా ఉంటే వాళ్ళు కొంచెం లిటరేచర్ నుంచి ఏమైనా పాయింట్స్ తీసుకొని రాయొచ్చు. నేనైతే కోడ్ బేస్డ్ ఓపెన్ చేశాను, కొన్ని కోడ్స్ అన్న రిలవెంట్ కోడ్ దొరికితే దాంతో ఓపెన్ చేశాను. దాంతో హుక్ అని ఉంటుంది అనమాట. ఆ హుక్ ఏంటంటే మీరు మీ ఎస్ఏలో ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు అన్నది ఆ హుక్ లో వాడికి కొంచెం బ్రీఫ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే మీ ఎస్ఏకి ఒక ఫ్లో అను ఒక స్ట్రక్చర్ వస్తుంది. ఇంకా కంక్లూజన్ ఎలా ఇవ్వాలంటే ఆల్వేస్ కంక్లూజన్స్ పాజిటివ్ ఉండాలన్నమాట. ఎంత నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్ అయినా కానీ దానికి పాజిటివ్ అవుట్లుక్ లో ఇచ్చేటట్టు. సో కంక్లూజన్ లో కూడా మీరు కొన్ని పాయింట్స్ యాడ్ చేయొచ్చు. మనకి 1947 లో మన ఇండియా ఇలా ఉంది, ఇప్పుడు ఇలా ఉంది, కొన్ని తప్పులు ఉన్నాయి కానీ మనం ఎంత డెవలప్ అయ్యాం, మనకి డెవలప్ అయ్యే స్కోప్ ఉంది అని చెప్పి అట్లా ప్రతిదానికి పాజిటివ్ అవుట్కమ్ ఇస్తే ఎస్ఏలో చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఎథిక్స్ నేను ఇందాక నుంచి చెప్తున్నట్టు ఎథిక్స్ లో మన దగ్గర మంచి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి అనమాట. ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే కీ డిఫరెన్షియేటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్. కేస్ స్టడీస్ ని మీరు బాగా డీల్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. ఈ రెండు థింగ్స్ మీరు చేయగలిగితే రెండిట్లో మీరు బాగా స్కోర్ చేయొచ్చు అనమాట. రైట్లీ సెడ్ అశ్విన్. సో మిమ్మల్ని మీరు మోటివేట్ చేసుకోవడానికి ప్రిపరేషన్ కన్సిస్టెంట్ గా ప్లాన్ చేసుకోవడానికి ఏం చేసేవారు? నాకు కూడా చాలా పేజెస్ ఆఫ్ వెరీ లో కూడా ఉన్నాయి అనమాట. ఫస్ట్ అటెంప్ట్ అయినప్పుడు ప్రిలిమ్స్ కూడా అవ్వలేదు, ఇంకా ఈ థాట్ ఐ వుడ్ బి ఇంకా వదిలేద్దాం ఈ ప్రిపరేషన్ అని చెప్పి. కానీ ఈ ప్రిపరేషన్ లో మనతో పాటు ఎవ్రీ వన్ ఆర్ ఆన్ ద సేమ్ బోట్. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ విచ్ గివ్స్ సమ్ మెంటల్ కంఫర్ట్ అనమాట. నువ్వే కాదు అందరూ నీలానే ఉంటారు, అందరికి ఇదే భయం ఉంటుంది అని చెప్పి. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. సెకండ్ నేను చెప్పినట్టు హాబీ, ఏదో ఒక హాబీ ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకోండి. మీకు టైం దొరికినప్పుడల్లా సినిమాలు చూడడం కూడా మంచి హాబీ. మీకు ఆ సినిమాల నుంచి కూడా చాలా ఇష్యూస్ తెలుస్తాయి అనమాట, సొసైటీలో ఏం జరుగుతుంది మీకు. బికాస్ సినిమా ఇస్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ సొసైటీ కాబట్టి దాని నుంచి కూడా యూ కెన్ మేక్ ఏ గుడ్ హాబీ ఆఫ్ ఇట్. మీకు ఏదైతే కొంచెం మెంటల్ కంఫర్ట్ ఇస్తుందో దాన్ని మీరు ఎత్తుక్కొని దాంతో డీల్ చేయండి. మోటివేట్ చేయండి అని చెప్పినప్పుడు మీరు చిన్న చిన్న సక్సెస్ కూడా రివార్డ్స్ ఇచ్చుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ మీరు మాక్ టెస్ట్ లో ఒక 10 మార్కులు పెరిగినాయి, అది అందరికి పెద్ద హ్యాపీ ఆస్పెక్ట్ కాదు, కానీ మీకు అది చాలా పెద్ద హ్యాపీ ఆస్పెక్ట్. సో మీరు బయటకు వెళ్ళి ఒక చాక్లెట్ కొనుక్కొని మీరు తినండి, అబ్బా నేను 10 మార్క్స్ ఎక్కువ సాధించాను అని చెప్పి. సో ఇవన్నీ స్మాల్ థింగ్స్, కానీ మీకు మెంటల్ కంఫర్ట్ ఇస్తుంది, మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేయడానికి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ప్లస్ ఒక మంచి సపోర్ట్ సిస్టమ్ పెట్టుకోండి, అది ఫ్రెండ్స్ కానీ పేరెంట్స్ కానీ లేకపోతే ఎవరైనా ఉండదు కానీ ఒక మంచి సపోర్ట్ సిస్టమ్ పెట్టుకుంటే మీకు జర్నీ చాలా హ్యాపీగా అయిపోయింది అనమాట. రైట్లీ సెడ్ అశ్విన్. సో AKS IAS అకాడమీ మీ ప్రిపరేషన్ హెల్ప్ అయిందో వెళ్తారా? సెకండ్ సార్ నాకు లాస్ట్ టైం ఇంటర్వ్యూ అప్పుడు పరిచయం అనమాట. సో అప్పుడు నేను 1-on-1 సెషన్స్ ఇచ్చాను సార్తో, వేరియస్ ఫ్యాకల్టీతో మాట్లాడాను ఇంటర్వ్యూ అప్పుడు. దాని తర్వాత నాకు రిజల్ట్ క్లియర్ కాలేదు. సో అప్పుడు సార్ నాకు ఒక బుక్ పంపించారు సేపియన్స్, దాని మీద రాశారనమాట దిస్ కెన్ బి వన్ ఆఫ్ ది, ఇది జస్ట్ నీకు చిన్న ఫెయిల్యూరే కానీ నువ్వు బిగ్ సక్సెస్ సాధించవచ్చు అని చెప్పి. సో అప్పుడు నేను చాలా బాగుండే, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ దట్ చియర్డ్ మీ అప్. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ అటెంప్ట్ అప్పుడు సార్ ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అయిన తర్వాత నేను సార్తో ఎథిక్స్ గురించి వాటి గురించి మాట్లాడాను. సార్ కొన్ని మెటీరియల్స్ పంపించారు, ఎథిక్స్ మ్యాక్సిమైజర్ అని చెప్పి, దాంట్లో కేస్ స్టడీస్ గురించి వాటి గురించి ఉన్నాయి. దాంట్లో కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ కేస్ స్టడీస్ నుంచి కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ నేను తీసుకొని అలా ఇన్కార్పొరేట్ చేశాను. దాని తర్వాత ఇంటర్వ్యూకి మళ్ళీ సార్ దగ్గరికి వచ్చాను. ఇంటర్వ్యూ అప్పుడు మేము చాలా డిస్కస్ చేస్తున్నాం అనమాట. నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ మరీ నైవ్ గా చెప్పాను, సార్ దాన్ని చాలా ఇంప్రూవ్ చేశారు. సో ఇట్లా సార్తో డిస్కస్ చేయడం నాకు చాలా హెల్ప్ అయింది. సో సార్ కూడా చాలా సపోర్ట్ చేశారు కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ లో. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ AKS. Thank you, Ashwin. We are sure that you will be a source of inspiration for many of the aspirants preparing in both the states of AP and Telangana. Ade India wide lo kuda meelanti aspirants crack cheyadam UPSC, a perseverance of preparation and consistency of preparation dwara meeru all India lo one of the top most ranks sadhinchadam chala santoshakaram. All the best, Ashwin. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir.